Hello students, in the previous video we discussed about some terms used in a coordination compound. In this video we shall discuss the IUPAC nomenclature of coordination compound. Nomenclature. In chemistry, all the chemical reactions they have a normal naming and also IUPAC naming. So like that here the coordination compounds have also named by using an IUPAC nomenclature. To naming these coordination compound, you have to know some rules and regulations. So in that they are called as formulas. Formulas of coordination entities. Coordination compound. First we have to know the formulas. Okay, so here in the first one, so any of the coordination compounds, so you can consider any of example. For example, so it is an example for coordination compound, isn't it? That is potassium hexacyanoferrate. So ಇದೇ ತರ ಯಾವ ತರ ನೀವು ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದ formulas and naming of coordination compound. Okay, that is some rules and regulations. So here in the first one, we have to first list the central metal atom. In any of the coordination compound, first we have to list the which one is central metal atom. That is the first formula. In the first one, listed the central metal atom. Central metal atom. So first one ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀವು coordination compound ಅನ್ನು consider ಮಾಡಿದ್ರೆ, so in that coordination compound you have to first list the which one is central metal atom. So here iron is the central metal atom. Okay, and next is listed the ligands. Okay, first central metal atom ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ, and then is ligands. So here the ligands are listed in an alphabetical order. Okay, if the coordination compound, it containing more than one type of ligands, these ligands are listed in an alphabetical order. For example, so an example ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, here you can see here this is central metal atom and these are called ligands, isn't it? Yes. So in this compound here there are two types of ligands are there. Okay, so here again the ligands are considered in an alphabetical order. Okay, so now again ಇಲ್ಲಿ amines ಇದೆ and also chloro ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ again ನಾವು alphabetical order ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ amines ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ರೂಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, the ligands are listed in an alphabetical order. That is the second rule. Ligands are listed in alphabetical order. That is the second rule. Okay, so first rule ನೀವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ first you have to find out the which one is central metal atom, and next is ligands are listed and also ligands are listed in an alphabetical order. Okay, so alphabetical order ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, that is the second rule. And third rule, here in this coordination compound the central metal atom and ligands ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಮತ್ತೆ ligands ಇದೆ. These central metal atom and ligands, they must be enclosed in a square bracket. Okay, the central metal atom and ligands totally it is called as coordination entity in the previous video we know that. Okay, so here these coordination entities must be enclosed in a square bracket. ಈ ಒಂದು central metal atom and also ligands na ನೀವು square bracket ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. That is also one of the rule. The third rule is the coordination entities
enclosed in a square bracket. That is the third rule. Okay, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಅಂಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಂಟಿಟಿನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್. ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ರೂಲ್ ಈಸ್ there should be no space between the central metal atom and the ligand. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ತ್ ರೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಂಟಿಟಿನ ಬರ್ತಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಂಟಿಟಿಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಬಾರದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ರೂಲ್. there should be no gap and there should be no space. No space between ಯಾವ್ದಾದ್ರ ಮಧ್ಯ central metal atom and between metal atom and ligands. Okay, that is the fourth rule. There should be no space between the central metal atom and ligands. Okay, that is the fourth rule. Okay, and next fifth rule is, if the coordination entities is written without the counter ion. In the previous video we already know that it is the K4, that is counter ion, and the term present inside the square bracket, that is coordination sphere, or also called as coordination entity. Okay, so here if the coordination entity is present without the counter ion, the charge must be present, and that charge must be written outside the square bracket. Okay, fifth rule ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, if the coordination entity is written without the counter ion, the charge must be written outside the square bracket. That is the fifth rule. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ಐಯನ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಚಾರ್ಜ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಕೌಂಟರ್ ಐಯನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ FeCN6 ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ K4 FeCN6 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೆಕ್ಸಾಸೈನೋಫೆರೇಟ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ರಿಟನ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಐಯನ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಕೌಂಟರ್ ಐಯನ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಸೊ ವಿತೌಟ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಐಯನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಟನ್ outside the square bracket. That is one of the rule. Okay, so next one is last one. The charge of the cation is balanced by charge of anion. Okay, that is the last rule. The charge of cation is balanced by anion. Okay, so these two kuda some of the formulas of coordination compound you have to know before the naming of coordination compound. So coordination compound naming ಮಾಡೋಕು ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್, in any of the coordination compound first you have to list the central metal atom. ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು which one is central metal atom ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. and next one is ligands are listed. Okay, and also ligands are listed in an alphabetical order. ಓಕೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್ ಈಸ್ the coordination entity must be enclosed in a square bracket. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಂಟಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ there should be no space between the central metal atom and ligands. ಓಕೆ, ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ if the coordination entity is written without the counter ion, the charge must be written outside the square bracket. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ಐಯನ್ ಇಲ್ದೇನೆ
coordination entity ನ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. Okay, last one, the charge of cation is always balanced by charge of anion. Okay, so ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದಿರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ 4k plus Fe Cl 6 4 minus. Okay, ಇಲ್ಲಿ cation ಏನಾಗಿದೆ 4 plus and here 4 minus. That is the charge of cation is balanced by anion complex. Okay, yes, that is the last rule. And then next you have to know the naming of coordination. Before the naming of coordination compound, I will give some basic information of coordination compound. Okay, so here you can consider two examples of coordination compound. That is so these two are the example for coordination compound. Okay, so here it is a cation K4 ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ cation ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ cation ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು cation ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಂಟಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ anionic complex. Anionic complex. Okay, so ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ coordination compound ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಈಗ coordination entities ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಯಾನ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ coordination entity ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ anion ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಯಾನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು anion ಆಗಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಂಟಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಬಿಫೋರ್ ದ ನೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆರಡು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ದ coordination entity that is considered as cation, and if it cation then the coordination entity is anionic complex. So saying that after the coordination entity that is called anion, and if it anion the coordination entity must be cationic complex. Okay, istu nimge ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Before the naming you have to know which one is anionic ligand and which one is cationic ligand and which one is neutral ligands. You have to know. That's why I will give some example. Anionic ligands, neutral ligands. These are some basic information to know the coordination compound. And next is cationic ligands. Okay, yes. So anionic ligands ನೋಡೋದಾದ್ರೆ that must be the ligand which having the anionic charge. That is Cl minus, Br minus, Cl minus, and C2O4 2 minus, H minus. These are all anionic ligands. Okay, and also in the case of coordination compound, if the ligand is anionic ligand, the name is ending with O. Okay, the anionic name is ending with O. It is not zero, it is a O. So in the naming of coordination compound, ನಾನು naming ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, but you have to know here also. So here the anionic ligand in a coordination compound, the anionic ligand naming is ending with O. So that's why here it is chlorido, and this is bromido,
bromido, and here it is a cyano or cyanide, both cyano or you can also call it as cyanido, and it is an oxalato, and this is hydrato. So these are some anionic ligands. And next, neutral ligands. Okay, neutral ligands we nododadre, the neutral ligands and cationic ligands are named as same set of element name except some elements, that is ammonia, H2O, NO and CO. Except these four ligands, all the neutral and cationic ligands are named as that of element name. And here for amine, ammonia, that is amine, and here it is aqua, and this is nitrosyl, and this is carbonyl. Okay, so anionic ligand in a coordination compound, the anionic ligands are ending with O, and all the neutral and cationic ligands are named same as that of element name except some of the ligands, that is ammonia is called as amine, and next is aqua, and next is nitrosyl, and CO is carbonyl. Okay, so these are the some basic information you have to know before the naming of coordination compound. And next we have to see the naming of coordination compound.